Well, Soccer Schools is a program for the younger ones. It's a program for the youth. I have the same program in South Africa, but different. Same but different, right? My soccer schools are based inside the schools. So I go inside the schools, right? But there is a program which was there that is like this, that is based outside the schools. So Yanga is doing something that is special for them to build Yanga Soccer Schools because, I mean, all the children want to play for Yanga, right? So you don't look for the child, is to give them an opportunity for program for the youth to start at an early age to play. Coach, tell us technically what benefit of this project for Tanzania? Yeah, we in football, when you talk technical, you're talking one part. It's like you are saying at school, there's mathematics, and then you don't want to talk about biology or geography or any other subject, right? We don't go to school for one subject, right? So technical part is one of the four cornerstones of football because there's technical side and there's tactical side, right? You need to know how to defend and how to attack, right? Technical is dribbling, passing, shooting. So you're not going to be dribbling and passing and shooting and then you don't defend or you don't position yourself to receive the ball. So that's the tactical part. Then comes the psychological part where we have players to know, to have courage, to have will to play, to have a desire to play, to encourage them to play, psychology part, right? And we have also the social and life skills part. That is now teamwork. Are you friends with your teammates? How do you respond to the coach talking to you? Do you understand what the team is about? Because we are all a team, right? So football is divided into four corners. The technical that you spoke about, the tactical, the physical, which is running, jumping, because you've got to overlap, you've got to hit the ball, that's the physical side, right? The other part is what I've told you, social and life skills. Do you belong to the team? Are you coachable? Also, is the coach able to know that this is youth football? This is not senior football. Senior football, you play to win, right? If a coach coaches younger, the big team, nobody wants to understand nothing. He wants to know, did you win or lose, right? With the children, no, we have to teach them to know how to play football. We need to teach them at the year of 6 to 9 to manipulate the football, and it must be fun. It's not about the results. Coach, young Africans have the dream to be a dominant giant club in Africa. Yeah, the big club, yes. How does this program align with their dream, and do you see them achieving it? Yeah, we have to be honest. Look at Dortmund. How many players they've produced from Jude Bellingham to Gunde, you can mention them, to Dembele. They've produced those players, right? So Yanga is in a position to develop the players for their team and beyond their team, because not everybody is going to play in the senior team of Yanga, because not everybody in the La Masia Academy in Barcelona is playing in the senior team, right? That is the truth and that is reality, right? But I can go to other teams also. And then also is to develop players. They can be trainers. You saw the trainers. They can be marketing. They can do anything. We even use doctors, right? And physios. And we develop stadiums. We need architects. So football is a place where the world is, right? And national team, right? So there's more to get than looking at this and say, oh, when are we going to produce a player from this? No, don't look at it like that way. You opened this project, congratulations, but how do you see the beginning? First day,
parents are allowed to be in charge? No, I like what I saw. You know what I saw? I'm not talking because you're asking me. I saw that the coaches are practicing the principle of youth football. And one of the principles is they have different sizes of the ball. Look around, right? So you can't expect a 6-year-old, a 9-year-old, 8-year-old to be kicking the biggest size 5 balls, right? So that's all our principles of the role of the coach. The coach must make sure the safety and equipment and everything, right? And the principles of training, how long you train them, and what exercises can they do, what exercises they can't do, right? If you are at school, you're doing academics, they don't give you an academics for mathematics of grade 5 when you are in grade 4, right? Because it will be difficult. And then it will look like you don't know how to do mathematics. No, you're giving me a heavy program, right? So it is called age-appropriate training for long-term development player. Those are principles of youth training. So there's more. It's the role of the parent, all those things, the motivation, scouting, talent identification. It's a huge program. It's not about training here and then that's it. There's more to that. So I hope we'll form a good collaboration with Yanga and we share information, right? Bwana, tuambie kwa niaba ya Baraza la Michezo la Taifa hichi ambacho kimefanyika na Young Africans kuhusiana na shule ya mpira ambayo wameifungua, kitu gani ambacho unaweza kusema? Asante sana. Kwa niaba ya Baraza la Michezo la Taifa, napenda sana kwanza kuipongeza klabu ya Yanga kwa kuanzisha shule ya michezo. Na niseme tu ni kwamba kama nchi tumechelewa sana. Nchi yetu ina wachezaji na wanamchezo wengi sana yani. Kwa hiyo tulipaswa kuwa na academy kila mkoa, kuwa na academy kila wilaya, kuwa na academy kila kata. Lakini ukiangalia kwa sasa hivi hatuna academies katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu yani. Kwa hiyo tumechelewa, lakini kuanzisha kwa shule hii ya michezo ya Yanga kunatoa fursa sasa kwa ajili pia wadau mbalimbali kujitokeza kwa ajili ya kuanzisha shule za academy. Kwa hiyo kwa niaba ya Baraza la Michezo Taifa napongeza sana klabu ya Yanga kuanzisha shule hii, na tunaamini kwamba shule hii hapa itaweza kusaidia kwa ajili ya kuibua na kuendeleza vipaji vya wanamichezo. Na kama nilivyosema, nchi yetu ina vipaji vingi vya mpira wa miguu na michezo mbalimbali, lakini wanakosa fursa ya kuendeleza vipaji hivyo. Kwa hiyo kuanzisha kwa shule kama hii kunatoa fursa sasa kwa ajili ya watoto hao kupata fursa ya kuweza kuendeleza vipaji vyao na mwisho wa siku ibadilisha sekta ya michezo kutoka sekta ya burudani kuwa sekta ya kuendeleza uchumi, lakini pia kutoa ajira kwa ajili ya watoto wetu. Nyinyi kama serikali support yenu katika jambo hili? Sisi kama serikali huwa tuna program mbalimbali kwa ajili ya kusupport maendeleo ya michezo nchini. Waga tunaanza kwanza kwa ajili ya kujenga, tuna support katika ujenzi wa miundombinu ya michezo. Kama ulivyosikia mnavyoona, kwa sasa hivi tuna miradi mbalimbali kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya michezo, viwanja mbalimbali vikubwa kwa ajili ya mashindano, lakini pia viwanja kwa ajili ya training. Kwa viwanja ambavyo tunavijenga, tunaamini kwamba vinaweza vikatumika pia kwa ajili ya kuendeleza vipaji vya wanamichezo wetu. Kwa sababu viwanja ambavyo vinajengwa sio kwa ajili tu ya mashindano pekee yake tu. Kuna viwanja vingine ambavyo vinajengwa kwa ajili ya training. Lakini pia tunaweza pia tukasupport kwenye zile academy ambazo zinaendeleza michezo, kusupport vifaa pamoja na mafunzo ya wataalamu wetu. Na changamoto ambayo sisi kama serikali tumeweza kuiona ni kwamba hatuna wataalamu wa kutosha katika mpira miguu, lakini pia katika michezo mbalimbali. Kwa hiyo tuna program mbalimbali ya capacity building katika National Sports Council ambao tunatoa fursa sasa kwa ajili ya kuwatrain makocha wa ndani ili kuwa na viwango vya kimataifa ambavyo vinahitajika katika kutrain watoto. Licha ya changamoto hiyo ya kukosekana kwa wakufunzi ambao wanaweza kwa namna moja ama nyingine kuwafundisha watoto wetu, pengine wito wako ni nini kwa wadau sasa sekta binafsi? Wito wangu kwanza ni kwa clubs mbalimbali na sio Yanga peke yake tu. Ni clubs ambazo kwenye Premier League, clubs ambazo kwenye ligi ya daraja la pili, lakini vyama mbalimbali vya michezo. Kwa sababu sisi ni Baraza la Michezo Taifa, tunasimamia michezo mbalimbali, sio mpira miguu peke yake tu. Kwa hiyo natoa wito kwa clubs mbalimbali kuweza kuiga mfano huu wa Yanga, waanzishe shule mbalimbali za michezo kwa ajili ya kulea vipaji vya wanamichezo. Ndio wito wangu mkuu. Kuhakikisha hichi kilichoanzishwa na Yanga kisipotelea angani, pengine ni kipi ambacho ningependa kuwashauri Young Africans? Kwanza nimefurahi approach ambayo Yanga ambao wanaitumia. Wamesema kwamba hichi kituo ni mwanzo tu, lakini mpango ambao wanao
ni kuweza kuanzisha vituo hivi katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, katika mikoa mbalimbali, and it's a very good approach. Na umesema kwamba kwa sasa hivi itakuwa ni issue ya watakuwa wanalipia membership fee kwa ajili ya mtu ambaye anapenda kujiunga. Lakini pia umesema kwamba kwa baadaye wataweza kutoa fursa kama scholarship kwa ajili ya Watanzania ambao hawawezi kulipia hizi ada. Kwa tunahisi kwamba ni mpango mzuri ambao utakuwa ni endelevu. Na kama ulivyouliza swali lako, ni kwamba tuna changamoto kwamba tunaanzisha hivi vituo vya Sports Academy, halafu baada ya muda fulani vinakuwa vinaisha. Lakini kwa programu hii ambayo Yanga ameianzisha ya kusambaa katika maeneo mbalimbali, itaonyesha kwamba huu mpango ambao umeuanzisha utaendelea kusambaa katika maeneo mbalimbali na sio katika maeneo tu ya jiji la Dar es Salaam.